Stephen yemuva niye phambili kanti ushada nomsangano. Ayikho into eyingozi njengokubukela uYesu womshado kanti ushada nomsangano hayi nendoda. Lento umsangano ngeke ushintshe ngisho ususemshadweni. Haleluya. Uma uthola umsangano nje ukujola ugijimile ngisho ususemshadweni ngeke ushintshe usuke usunikeza ipermit ukuthi kwenze kakhulu lokho. Ndoda ngibuka kabi namhlanje yasi. Ndoda mayingena uNkulunkulu. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi le project inkulu. Kodwa le project inkinga yami ngayo angikho. Okay. Ngoba yonke into yenza uNkulunkulu engekho. uNkulunkulu sana. Indoda ngisho nganemali mayingena uNkulunkulu. Nkosikazi uthi ngicela ukuyofunda. Siyofuna amadoda manje ezikoleni. Ma indoda ingena uNkulunkulu, lana bafuna ngimtshela. Mina ngifundanga into etheni. So lo sesufundile, lo sesunamajazi. Uyalengisa nje. Mina uNkulunkulu wangikhipha esikoleni ngifunde kancane. Bayenzela ukuthi mase ngishumayela ngikwazi ukuba ngizwe nabanye abangozizwe. Indoda mayingena uNkulunkulu iyazenyeza. Athi unkosikazi ngabe khona into enhla yenza ekhaya. Eyenza nje innocently. Athi usufuna ukungiphatha. Siwenza izinto ungangitshelile. Athi mama baba ngibona ukuthi engathi uxakekile lapha ngase ngithi angilekelele, especially omama bayayithanda ikhaya labo, bayawuthanda umuzi wabo, engathi umuzi ungaba muhle bafuna ukuwenza. Manje mayeganwe indoda umsangano uzothi uyafika sekukhona ifridge noma sekukhona i-lounge entsha, uyazi ukuthi bekukhona imoto ifile ngabe ngiyokhanda engine, umuntu uyasuka uyothenga osofa lapha. Yini uma ngikhanda nje imoto ngoba mayingena uNkulunkulu ayicabanga ekhaya, icabanga ngemoto. Izolo kuyehla yenyuka ngeyimoto ekhaya ulashiwe. Impilo ngaphandle kaNkulunkulu. Ndoda mina ngamtshela unkosikazi wami mfowethu ngathi angiwethembi. Ungethembi. Kodwa yini into engiyethembile? Themba uNkulunkulu owangena kuwo. Anginaso isikhathi sokungihlola ifoni yakho ukuthi nani ifoni yakhe. Anginaso isikhathi sokungicinga ubani okufonela kwasha kwacima. Uma yena engathembekile icala lakho kusimakade. Amtshela ngathi mina ngiyindoda ekholwa, ngiyindoda eyiphethe kahle. Angaze ngilale nomuntu wesifazane ngaphandle kwakhe. Mangathiwa nginengculaza ngoba ngithathe kuwo. Ngathi ngoba ngithole kuwo. Futhi mangingaba mina ngiyomtshelisisa ngiwile. Kuze ngamlandela izinto ngaphandle bese ngiyifaka kuye. Amen. Amen. Ndoda mayingena uNkulunkulu. Umama mayingena uNkulunkulu. Umama mayeshana uyini ukayithola indoda elungile emphandayo efuna ukumenzela konke kodwa anganelisha noma esethola isibusiso somuntu ozomnakekela, somuntu ozomphatha kahle, somuntu ozomvikela, somuntu ozomprovide kodwa mayengena uNkulunkulu. Indoda emthandayo akhwehlela kanye indoda isuni igijime. Umsana oqala yilo othi uNkulunkulu masebhekisa ukuthi ngizabesifazana. Mama wena uNkulunkulu akathandazi.
Mangana uNkulunkulu akakhuleki. Ujabuliswa ama-nice time. Akangifuna ngizwe namhlanje. Ujabuliswa yini yona? Ngoba unjani yethu? Makhula ngokuthandaza, makhula ngokuthandaza uvela ozele, afuna ukuyolala. Ake nithi amen bathande kahle. Kodwa umama noNkulunkulu ithi leli indoda enakalele, sithi leli ingane enakalele. Uthi baba napa balele, kodwa ngiyathandaza. Bafikele baba, bahlenge baba, yiba nabo baba. Ake nithi amen. Uyayikhipha indoda yakhe ekhaya. Ayenze njani? Ayenze njani? Ithi indoda imthandi, uze indoda ithi angazi lo mfazi ukuthi ufunani. Wenzela kodwa akanginike ukuthula. Akanginike indawo yami. Akangazi nokuthi ngubani. Usho ungafika ulibala WhatsApp. Usazwe umama ongenaNkulunkulu. Makufika nje kuthiwa kufika ubayede. Uyangena ubayede njengoba sishumayela. Ngafanele ngithi ukuma ngoba ngisemhlabeni ngiphethe wena ukuthi uNkulunkulu athobelele amakhosana asemhlabeni. Ngamagama ngene inkosi asemhlabeni ngafanele ngithi ukuzotha kancane simyeke angena ahlale phansi sithi ake kumeni simhloniphe. Ngoba hawa ngifuna ungizwe bazalwane. So in other words umama ongenaNkulunkulu ngisho umyeni wakhe angafika ekhaya ungathi nje kufika ulasiboni wakhe. Ithi indoda iyangena ithi yazi la ekhaya. Yazi kubonakala ukuthi ngifikile. Ithi yangena emjondolo usisa ihlangabeze egate. Athi indaba ezithawa makheli. Sewufile indaba ezithi. Bona kanti uJesu wabheka mfana emsebela mina namsimothi ovele lapho yenze njalo sisithi qhayiqhayi ngoba shishishi. Bona kabheke mfana usebenza how was your day today? Uzokala how was your day today? Ngoba indoda iyaxakeka ngaphandle isebenzele ikhala kodwa umama umsangana akakwazi ukuyibuza masifikile how was your usebenze kanjani namhlanje? Uthe fika nje ukudla kukho nje ufika lesikhathi. Kanini amen. Mama ongenaNkulunkulu umsangano akanasikhathi sokuthandaza, akanasikhathi sokukhuleka, akanasikhathi sokukhoneka ikhaya lakhe nosimakade, akanasikhathi sokufunda iBhayibheli, akanasikhathi sokubopha igalo zakhe. Shout and amen. Jesus. Mama ongenaNkulunkulu inkosi yakhe noma isifikile alibale ololo alibalo wow indoda ilambile umuze itsitheka yedwa nendoda yazi ukuthi utsitheka nobani lo muntu lo nje ngoba mina akahleki kodwa khona ahleka nabo ngoba fanele makufika umyeni wakho uhleke lo muntu wazama ukwenza umuntu lo muntu washintsha isibongo sakho lo muntu wanikeza ikhaya mayisefikile smile. Ingakho uJesu washintsha impilo yethu. Makufika ikhathi sakho sismile into ibheda, sismile in a storm. Ngoba sithi khona wajika impilo yethu ngaphandle kwakhe sasingelutho. Shout amen. Amen. Umama ongenaNkulunkulu. Ndoda yakhe akayazi ukuthi ubani. Noma iphakela ukudla ikhombisa ngonyaka. Ezayilethele ngesandla esisodwa. Ithi ngibuka indignity yayo ukuthi la ekhaya angelutho. Bafethu manje ngitshela. Ningayithatha mina abomama enjalo uthanda ukudla ngaphandle. Namadoda. Yilabo sisi banekhethes. Lento abayenzayo into efuna benziwa yini njengomama. Mawuya lapha na kuma restaurant ufica labo sisi abaseva la. Bantu basebekubekile ukudla. Baphinde bazocheck. Are you still okay? Are you still okay? Yeah. Do you need anything? When into ngadla isiqede. Uyibuzanga ukuthi bekunjani. Uma basangifuna ukutshela imfihlakalo ngiyashumayela. Abanye bakhalisa ukuthi bahlushwa amadoda. Ayikho indoda esobhe ekhanda engakhipha inkomo ezu11 yenza umshado ongasukumi phansi. Ithenga umuzi ithengela wena isithungela uzokuhlukumeza. Khona umsangano wenza ngaphakathi.
into embi ngamadoda wakhulumi nani yakhuluma too much. Umuntu ngathula nje angifuni indaba zami zaziwa abantu kanti ngaphakathi broken limeli yakha ibuye ebusuku njalo ngoba ihlala lowesifazane omsangano. Uthi mayifika umnyeni uqala nje phuma ngalesikhathi indoda ayibuza ukuthi iphumaphi. Ayibuza buza ukuthi iphumaphi. Ngithi makhuluma namakhaphuli ngithi ungamsola umuntu ngento angayenzi umcabanga ngoba into yokuqala nje uma umbuza ukuthi uphumaphi uyena ring ukuthi kusho ukuthi ucabanga ukuthi khona engiphuma kubo. Into ezamayifika ulungisa ukudla ulungisa amanzi uvuka ufaka amanzi ebhafu ungasho ukuthi uyayithela amanzi ayashisa vele athele ufaka ibhabhu ithele ibhabhu ufaka ibhabhu bath ulungisa ibathroom ineyidle uthi baba usungayo ukuyogeza umsangano. Lithi iBhayibheli kungcono kuhlala nedoda eselifile kulokuhlala nowesifazane okhulumayo. Khuluma kuyisichitho. Yababa ashayina amen namhlanje ayimisi umuntu ngeenyawo. Umama osoba ekhanda lakhe onoNkulunkulu ufundisa abantwana bakhe ukuthandaza. Lithi iBhayibheli owesifazane uyobusiswa ngokukhulisa abantwana ngomthetho ongcwele kaNkulunkulu. Hey abakho ekuseni bahlala loPopayi emini oPopayi shonela ngoPopayi ebusuku oPopayi abakufundi ukuthandaza. Mase bekhulile mabeqede zini lokubuka oPopayi babuka ama movie ebhama babuka la kudusela khona abantu mayisidubula abantu ingane yakho bese uzofuna umthandazo kanti awuyikhulisanga ngendlela okuzoba ngeyayo okuyothi sindala engasuki kuyona. Shout an amen. Mama ungena uNkulunkulu. Umama ungena uNkulunkulu wenza nje mayixabene nendoda ekhaya emsebenzini. Baba kaSibani nimbona nje mina sengikhathele ngisazi ngizophuma kanjani lento. Bambona basile ukuthi sayisadlala isikhwebe ekhaya. Bathi phuma mina nje ongaphuma esini. Uthi ujathi mina ngashiya ekseni mina ushiye thumela amaphepha edivorce nihlukana 2 to 3 months. Labantu abathe eshiya indoda kuze uthi uyashada uthi mawuthi uyacanga ishada nalomuntu owathi phuma. Mama uhlakaniphile ingakho kwakuthiwa owesifazane ohlakaniphile uyawafihla amahlaza kwakhe akahambe xoxa ngawo kodwa into ayenzayo uya kuSimakade ayotshela uNkulunkulu aguqe edolweni atshela uSimakade athi baba nayi le ndoda yakhupha le ndoda baba yehlela kuyisetsholeni baba ibambe etsholeni baba yikho la ekhaya. Shout amen. Mama usupa onoNkulunkulu indaba zakhe asikho. Abantu namhlanje nabasayixoxela bayixoxela uFacebook no WhatsApp. Status sakho nje usibhalile sivele sixoxa indaba yonke. Noma ngishiya impilo izoqhubeka. Bonke nezitha zakho seziyabona ukuthi kusho ukuthi kuyabheda ke lapha. Hambe yobhala neminye imsangano izokuphendula keminye imsangano. Mina nje ngashekseni mina nje bunyela ngamanzi mina nje wara mina nje nalenge ngibekeza usubekezele uthole eminye imsangano. Mawucabanga wona lento oyikhuluma ku Facebook alukula ngayiphendula ngoba umthozani kimi
uma ufuna into ngene endlini yakho uvala umnyango besuza kimi ubhala ku Facebook uzophendula abantu baka Facebook usumara kade ngeke akuphendule uma ufuna uJehova akuphendule ngene endlini yakho uvale ubukele uJehova inkinga yakho thanini amen thanini amen thanini amen insizwa engenaNkulunkulu Nansi baleka uyabaleka insizwa engenaNkulunkulu yini bazalwane ukubona umsangano ensizweni nje bazalwane ama-underwears anzelwa ukuthi kuthiwa yi-underwear kusho ukuthi into egqokwa ngaphansi akuyona into evezwa ngaphezulu insizwa engenaNkulunkulu umsangano ithatha ibhuku yolibeka lapha ya iveza ama-underwears ifuna ukugana njalo umsangano lento ifuna nokugeza sibona ikhekhema lensila ihale ngawe ithi yathanda ithi izoshada ihlelo uyigeza izoshada kanjani izogeza kanjani wena ihlelo uyigeza wena ngoba insizwa engenaNkulunkulu insizwa engenaNkulunkulu ukukhuluma nami engenaNkulunkulu engenaNkulunkulu ibiza ngesoka lamanyala then before I close levuselele ngizonikhombisa mina yokuthi abanye bethu abaphumelelayo ngoba bazala kufanele bangaphumeleli kodwa kunezinto abadlula kuzona ezibabambayo lento ibizwa ngesoul time abanye besebeshadile kodwa imishado yabo ihlala ishawa into eyodwa akuyona ufana beyabashaya izinto abazenze ebusheni iBhayibheli lithi ma uthandana nomuntu noma nihlangana ngocansi seniyinyamanye okusho ukuthi ma uhlangana nalo wesifazana uyinsizwa kune luggage yakhe uyamphumulela mangabe uneziqalekiso umphumulela iziqalekiso uthatha u50% wakhe nasala no50% ngesikhathi uhlukana naye uhamba wena no100% wakho umshiya no50% wakho wezinto zakini uthatha u50% wakhe uphinde uqhubeka ukuthi uthanda omunye usufika no100% u50% wakho u50% walomlahlile mawufika kuloya uthatha omunye u50% usuno150% uphinde uqhubeka lokhu uyibiza ngesoka lamanyala uthatha wonke u50% basenza uyangena emshadweni isimangalisho bazalwane uzothi abantu bashadile ethi lo sisi wayeshade iphethe kahle eyintombazane ethandazayo wathanda lo bhuti wayishoka lamanyala bayengena emshadweni lo sisi avela avuveza izinkanuko kuzokana emndeni kuthiwa umakoti useyajola umakoti usephuma ngaphandle kanti yinto yafika nensizwa lo moya uthatha kulaba ya aswadlula kubona wazowufaka ekhaya lakhe ngoba insizwa engenaNkulunkulu intombazana engenaNkulunkulu athi phinde sengivale intombazana engenani uNkulunkulu iye umsana wazwaba engenaNkulunkulu ayinandaba ke ndoda ishadile nonkosikazi ayinandaba yabazo ubuhlungu bezwe intombazana engenaNkulunkulu ihlukanisa indoda nonkosikazi wayo nezingane zayo iyokwenza oweave yenza inwele zika 5000 ingane etheshara inayo imali yokufunda baqokela abanye izolo ukuthi ngisukaphi ngiyayazi lo pain ayicabanga ukuthi lento mayingenziwa yimi ke ngibe yileza ngane zalo ya mama ngingafila kanjani Jesu intombazane engenaNkulunkulu iwumsangana lalani bafethu engenaNkulunkulu intombazane iwumsangana ngoba kunezinto uNkulunkulu ayibeka kumuntu wesifazane ezimfihlakala umzimba womuntu wesifazane unamagiya ukwazi ukushintsha ufana nomzimba wendoda
khona uyishintsha khona uyikline wona umzimba womuntu wesifazane. uNkulunkulu kunento eyigugu ayibeka kumuntu wesifazane funwa yibo bonke abantu. Azange ayibeke la emhlanje kube ihambe ibonwe yibo bonke abantu. Azange ayibeke emahlombe ukuthi ihambe ithathwa yibo bonke abantu. Azange ayibeke obala ukuthi bonke abantu bayibuke. Kunegolide uNkulunkulu alibeke kumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane bayengena uNkulunkulu akazazi ukuthi umhlabathi onegolide. Walithatha uNkulunkulu leli golide yangalibeka esifubeni lokuthi mayihamba bonke abantu balibona. Wafuna indawo ejulileyo. Walithatha. Walithi But wonke umuntu ofuna le golide number 1 kofanele asebenze. Wonke umuntu ofuna le golide kofanele abhadale. Angifuna umizwa namhlanje. Ayithatha uyifihla lento wayishitheka. Wahamba nayo wayifaka emajukujukwini. Wayithi Basane ingena uNkulunkulu ithatha igolide elifihliwe kulo mhlabathi ihambile ndekela bonke abantu bengathokhanga indlela bonke abantu bengasange basebenza ngoba intombazane ayingashukalade Igolide ingakho kwazi ukuthi wayifa likayihlo kuthiwa ukwazi ukulithatha uhambise noma ikanjani ngoba intombazane mayengena uNkulunkulu ithatha into ezifihliweyo ithatha izinto eziyigugu ikhiphe noma ikanjani inikeze abantu bengakhokhanga ngoba intombazane mayengena uNkulunkulu iwumsangano. Mayengena uNkulunkulu uyizwa gijime ku Facebook. I'm lonely. I'm lonely. I'm available, baby. Tell me where are you? I will come now. I will come. Thomasana mayengena uNkulunkulu umsangano ithatha into ezifihliwe zafihla uNkulunkulu ibeke obala. Awukethi amen mathandekazi. Awukethi amen bazalwane. Awufanele amen bazalwane. Ayikuzokutshela mina ngoba bakutsheli phela yokuthi ukuphatha lento usimakade ayifihla kuwe wamba uyinikeza abafana abadlinsayo abadlihunga abangasebenzi abangenandaba abangeke bakulobole abathi Hamba uveze isizwe nalesi sesigugile. Siveza amathanga saguga uthi bawudlulisa kwaze itsanga manje. Thomasana mayengena uNkulunkulu. Khuluma nami Thomasana mayengena uNkulunkulu. Khuluma nami Thomasana mayengena uNkulunkulu. Mayengena uNkulunkulu yehla yenyuka ngabe washa izitshe ekhaya. Ngabe iyaclean ekhaya. Ngabe ilekelela unini ekhaya. Yehla nabe ehlaya yenyuka nabani kashi. Isizwe yandayithende ezimnyama yazonke indaba zamayitrati angakubo ukuthi usibanibani ujolano bani usibanibani walewo bani usibanibani wenzeni ngoba yomsangano bawuyibuza ngamavesi ayazi nelodi ivesi yazi uJehova umali usuwami eyawufunda njengesilandelo isafunda esikoleni. Shout an amen. Shout umsangano. Yazi ufuna ukuyivala manje. Ayikho into ebuhlungu ntombazane yami uthi usoba
uthanda umfana omsangano akuzalisa ingane ewusangano. Ngifuna ukuyisho ngoba ngizobusa khona izoqala empilweni. Cela ukusho lento bafethu. Nivumelene ngisho bese nizoye emthandazweni. Ayikho into ebuhlungu njengokuthatha amagugu emfihlakalo. Wanikeza umsangano ungezumlobola. Umusho ukuthi uzomlobola ngoba abafana bonke banamanga bakhohlisana. Ubeze wethu angikwazi ukuthenga ingulube isesakeni. Into yokuqala fanele ube sober ngayo ukuthi I'm not a pig. Ayikho into ebuhlungu lo mfana womsangano esekuzalisile suneyingane athi uma esesober angabe seza kuwo ebeseza ku Bishop Thandazo ngathi mfundisi la isontweni lakho sengifuna ukwakha umuzi kababa but umuntu ongakhela umuzi ngimbonela esontweni cela ukumthatha wena ngapha uzwe sekuthiwa uyashada nomshado khona usakwazi ukuvimba base zadlule izikhathi wabuza khona ukuthi ukhona yini ongawumisa lo mshado akusakho umshado omiswa nje mawuzomisa iprocess kokuthatha 3 months fanele ubhale incwadi enkantolo ubeke izathu ezisemqoka yokuthi uvimba ngaliphi ngeke uvimbe sekumela lapha phambili ngithi uyamvuka uyamthatha wena lo ngohlwanisa ukufa ngeke bashaye itembu bashaye itembu behamba kancane ekhala uculo wena lapho uhlezi lapha emuva uyakhala ngikala isakhala lapho ubuka yona thola wena manje thola semlanga phezulu umfana ngesikhathi eshela wena wayifaka amajini efaka ama all star kanti ufuna ukubamba inhliziyo yakho mayeselapha phezulu bese efaka amasudu ecijile ukuthi hawazwa udla umkhonyana ukothini namhlanje. Thanini amen. Bafunge phezulu wena akwenza imoto yase driving school uhlezi lapha emuva. Hlangane nabemoli umkhonyana uthi mayehle emotweni uhamba ngemoto enzima. Ehlakwe wena ezakona wayihamba ngebhayisikili. Igrosa igcwele inqola uyokhokha esitolo futhi akhokhi yena ikhadi lihlala kunkosikazi wakhe uzoswapha wena mawufuna imali yengane kuyaxatshana ngoba waba umsangano wavula umnyango wegolide engafanele fana ofuna wena mangabe ushopha akathole ususe emshadweni. Amen. Hlangane nawo eshaka kancane emoto bathi babefika eduze kwemoto amvulela isiqapha wena uyeteksini usiqapha wakhona ukamakwapha engagezini wesizi siyasebenza la emuva 4 nengane yakho la uyashisa lapha emuva uthi uyangena nayo nangane yakho ohlala eduze kwabo ufuna ukudlala kuyingane na lo sisi osekuphathele umnyeni ngoba waba umsangano yena emotweni kudlala i-echo itishayela indoda baphethe ngapha uchocolate bayafunzana wona unamuntu ozokufunza ngoba waba umsangano. Ongibuka khona ngiyamemeza awuyintombazane engena uNkulunkulu umsangano fana ungena uNkulunkulu umsangano ndoda mangena uNkulunkulu umsangano mama mangena uNkulunkulu umsangano umfundisi ungena uNkulunkulu fika shumayele phezulu juluke njengoba ngijulukile ebusuku kuma WhatsApp uzingane zesonto ugqoke yiphi night dress uthi papa asambona bathokozile ehlabelele nasesonto nasambona
kanti usecashisiwe. Kodwa uma uyikhuluma le ndaba uzobhidliza ibandla wena. Fanele ukhethe into eyodwa lokuthi uyahamba ebandleni mayingabonakala lento. Ebathi uma mfundisi mfundisi ingane zesonto zimthanda. Thanda ubaba. Oh, dad. You bless us, dad. Dad. Makuthi qhamu mfundisi. Wait. Ayisokele so Stephen we. Oh. Kodwa amani. Oh my ngathi one ngathi two. Baba umfundisi mayekena uNkulunkulu umsangano ulalele ingane zesonto athulele izingane zesonto alale namakhosikazi abantu mayekena simangade. Malingena uNkulunkulu yomsangano. Osiyami. Thanile amen. Amen. Thanile amen. Amen. Cela bona abantu abangizwayo. Umhlabeleli oma phambili ahlabelele athi amazulu ayavuma nathi sivuma lona. Leli gama elihle athi uma yehla abona intombi umfana Moshe esontweni kanti bekuhlabelela umsangano nevoice ongena uNkulunkulu. Jesus. Ayusongile namhlanje. Insizwa mangena uNkulunkulu uthi umfundisi eshumayeli vele ihlale phansi. Shout and amen. Shout and amen. Sengifuna ukuvala bafowethu isikhathi is 9 o'clock. I want to release you now. Wathi uNkulunkulu lento abayenza inamandla. Lento ayenza iyaphila. Kodwa inxaki yami ngithi yonke into umuntu ayenze ngena uNkulunkulu. Soft boy. I want them to hear me. Yonke into umuntu ayenza uNkulunkulu engamfakile. Ungaba nemali mayingena uNkulunkulu, imali izokwenza umsangano. Ungaba nomuzi omuhle, kodwa mangekho uNkulunkulu ekhaya lakho umsangano. Ngoba sothi sifika ufuna ukusikhombisa ukuthi unomuzi, usikhumbulise icathulo egate. Ngiyabona umsisi sasifundisa naye owayeqala nje ukuthenga imoto inje esikoleni. Abantu bahamba ngo second hand wathenga imoto entsha. Yayindlala o-newspaper. Indlala ogabheshi kalaba omnyama. Ungayifaka lento. Abafethu kimi ngicabanga ukuthi mina Nkosi kungani? Ngoba nami lento enziwa yiloya ndani ngangifika. Mayingaficanga mina ngenze ngifice izingane zami. Hey Jesus. Laba mama kuyiphathile noma banuka kangakanani ubeza ukuthi banuka ihunga banuka ngoba nje ethi woza khona into enhla yenza mangiqeda before ngifaka igele yaphambili thatha noma u2 noma u5 ngithi athi ngiyabonga sikhulu sami enye izinto engenza uNkulunkulu angibusise angina business anginalutho kodwa uNkulunkulu angibusise because khona abantu esingabanaki athi uJesu ngangilambila nengiphanga ukudla ngangigula ngihambe ngitshela uma ngihamba namangizala mangifika egarage ngiyofuna amanzi mangingena ngiyaphuma mangingena nje omunye uyabona kuhlezi lapho ukuthi uncle ngithi mina mshana kunjani hayi ngiright uncle ngingene ngaphakathi mangibuye uncle ngicela ungipha nje ukuthenga isinto ngiqale ngithi anginayo imali ngizobona mangibuye ngithi mangingena emotweni athi uNkulunkulu uyazi ukuthi ngenzeke ukuthi ucoshile Jesus mangingena emotweni khuluma nomama ngihamba na ngithi uyazi ngikwazi ukushumayela lo muntu engicela isinto yini lezoyisho lapha ngicinge la ku-X-ray ngithola u6 ngimnikeze ngithi athe ngiyabonga uncle asukuma ngene ngaphakathi esitolo okulento ezincane ongazinaki lithi iBhayibheli ophufu utsheleka usibakade bawezinto enhle kumuntu awenzeli yena utsheleka uNkulunkulu
yonke into umuntu ayenza ingenaNkulunkulu. The reason why ekhaya kuyimsangano niyalwa niyaxabana anizwani niyabanga anikhulumisani ngoba kunaNkulunkulu lekhaya. Anikwazi ukuhlangana as a family nizothandaza ningenalutho lithi Nkosi sibonga ukuphila. Sibonga wona lo rondo esihlala kuwo sonke khona balele lapha ngamakhathuni. But siyabonga baba. Khona ndaka kakhulu nje ukubonga uNkulunkulu ukuthi uvukile khona abangavukanga. Ukubonga uNkulunkulu wena unesifo kuthiwa silapheka abanye basafa sebafa abanye wena kodwa usaphila. Babulawa yilo into ekuphethe. Kodwa uyahluleka uyacomplain Nkosi mina ngisebenza washa kwathi uyehluleka ukumbonga uNkulunkulu ukuthi baba ngivukile because every new day uNkulunkulu akunikeza lona is giving you an opportunity to change your life. Wena ucabanga ukuthi ufika ukuhlangana phela uma unembono ucabanga ukuthi usuke la ngemoto yakho uzofika la ngoba udrive ubed. Ucabanga ukuthi uright wena uadvance wena. Uthi kwazi ukuthi ngathi uphuma la uthi ube phuma enkonzweni akafika ngekhaya. Bathi uyahluleka ukumbonga uNkulunkulu. Ngoba impilo bayingena uNkulunkulu. Yemsana. Belani ngikuvalile. Ngulokula ngisho lento yokuthi kuzobe neorder ekhaya lakho. Landa uNkulunkulu mfaki. Ufuna iBhayibheli encwadi kaGenesise ithi eqaleni uNkulunkulu. Awuvula nje iBhayibheli ufuna nje isahluko eqaleni uNkulunkulu. Thina uNkulunkulu sigcina ngani? Noma uzonikela uNkulunkulu ufuna amasenti. Makuthiwa kuyanikela uyaphenya uphenya o10 ngoba uNkulunkulu ugcina ngaye. Oh my God. Makufanele uholile uqala kwa4 uye kwa2 uye ezitolo uye kwaShoprite uyogross mawufika esontweni ucinga ushithe ucingela uNkulunkulu. Awazi ukuthi ungadilizwa noma yini. Mabe uhlakaniphile uqala ngoNkulunkulu. Enye ama-principle yangenza uNkulunkulu angibusise ngelutho ukuthi yonke into engiyenzayo ngisho nganemali into ngiqale ngicabanga ngoNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu yini ofanele ngikwenzele yona. Mangiza la angifandwe umuntu akho umuntu onginikeza imali nasebandleni abanginikezanga imali uBishop hambi yokwenza thatha imali yengane ngenxa yemphefumulo yabantu. Ngathi khona abantu abafuna uwe Freihead athatha imali yengane. Bathi ukuthi akukho ngathi bekezelani bantu abami ngisahamba. Yena kazange uNkulunkulu yonke into yenzayo uNkulunkulu. Wena nawubonga ukudla, ukudla wena thatha ufake emlonyeni. Nkosi ngiyabonga lokhu ukudla ongiphe khona. Bangaka abalale bengadlile namhlanje. Mangabe unomsebenzi mbonga uNkulunkulu ngoba ngeke wazi abanye baqhekezela imihla namalanga wena lakho ufika lingaqhekesiwe. Le moto hamba ngayo ezabanye ziyafunwa. Zifuna zingenama-tracker, zinama-tracker zifuna zine-insurance. Wena uhamba ngayo ayina insurance kodwa ayenziwa lutho. Impilo ngaphandle kaNkulunkulu yomsangano. Bathi umoya engcwele ufuna ukubuyisela i-order phezu kwabantu bami. Abanye ukukholwa sebekuthatha for granted ingakho bewumsangano. Yazi ukuthi esontweni abazalwane bekholwa mabengena uNkulunkulu bayimsangano uzwe kuthiwa kubanga uyikhundla esontweni. Angikaze ngizwe ngabe bangisikhundla ngoba wonke umuntu unesikhundla esontweni isikhundla sokuphandaza ongeke usiphucwe umuntu. Mathiwa kuye emthandazweni ngomsombuluko abekho. Mathiwa kuye kwiBhayibheli study kuyofundiswa abekho. Ngesonto bangikhundla. Kisheleni mina kuba ngibe utreasure, kisheleni mina njengo chairperson, kisheleni mina hayi mina yimina ofanele ngibe umfundisi waleli bandla hayi usibani bani ngoba abanaNkulunkulu abakwazi nokuyokubuza uNkulunkulu ukuthi baba ubani ongasholisa iJordana, ubani ongasholisa ulwandle olubovu ngoba siyeKhenani. Mayimpilo ngena uNkulunkulu. Bukeli wami lapha ekhaya. Impilo yakho mawuhambe ngena uNkulunkulu imsangano. Zommezela ngendoda ethi makuyafika empilweni iqeda umsangano kuba ekhaya into zakhe iqondile ingalungi.
zomemezela ngamandla egama lika Jesu yokuthi umama umfika umsanganiso zimxakile egijima inyanga kunokuthi athenge igross ekhaya ahambe inyanga efuna ukubamba indoda ibanjwe ngomuthi wemama wami kodwa ibanjwa emadolweni ibanjwe emthandazweni mawungena uNkulunkulu umsangano but usimakade uyabuyisela izinto zomuntu ezilahlekileyo fawethu lapho noma ngabe kuphi noma ngabe umbuku ushayekile empilweni yakho kodwa ngizomemezela yokuthi mawungabuyela kuye sophela umsangane empilweni yakho. Dadewethu sewagijima kakhulu abantu besilisa phambi babamba khona uMinister of Finance, uMinister of Clothes, uMinister of whatsoever, but ngizomemezela khona indoda othi makuyimukela ayilimazani, khona indoda othi makuyithatha ayishiye ulimele kodwa ishiye impilo yakhe ingcono, athi mayesesho uyabuyisela ubusha bakho shokhozi uyele ekhaya nawubuyela kusimakade impilo yakhe ayishophindi ifane nasekuqaleni. Awungakholwa uZamina wayithatha from zero wayenza utho namhlanje. Ingakho njalo mangikhuluma nabantu ngithi khona okusengenzeka noma sebeshilo bathi akhona engenzeka kuwe kodwa mshothi khona okuhle osengenzeka nakuwe. Ungasayibulali mntana sekhaya, ungasayibulali zomemezela ukuthi impilo ngaphandle kaJesu umsangashi. Njengoba usavulile ngalesi sikhathi umsakazo wakho ngizothi ngegama likaJesu phenduka, thatha uJesu abe inkosi nomsindisi phezu kwempilo yakho, ngoba ngaphandle kaJesu impilo yomsangano. Thatha uJesu ulunga izinto, wathatha uJesu uhlangana izinto, wathatha uJesu kuye umnandi ekhaya, wathatha uJesu umshado wakho ubuyele endleleni, wathatha uJesu imisebenzi yayivulekela, wathatha uJesu banemali, wathatha uJesu kulunga nasebusweni uyashintsha, kuphela induna masho uthatha uJesu, kuphela amashwa kuphela isikhwakhwalala, kuphele amahisho, iphofu notikoloshe neyimpondo kusondele kuwe, ubuyelwe ngamandla egama likaJesu, ubuyelwe ngamandla aphilayo, ubuyelwe ngamandla uNkulunkulu. Yes! Jesus! Khona amandla asekasini. Siswami ngizothi ungasayibulali. Sekhona ithemba elihle. Fana ngithi into zikushayile la ukhona ngizothi ungasayibulashi. Likhona ithemba elihle. Ngizothi lapha ekhaya likhona khona amandla amasha, khona into enamandla, khona into ephilisayo, khona into igama lakho umjovo ongathengwa nangemali. Lo mjovo igama lawo is Dr. Jesus. Dr. Jesus. Hallelujah. Cela ubambelena bese uthandazwe. Amawele mabili uThemba noThembi, unina sewashona, bahlezi nogogo. Mabehlezi nogogo bakhula labantwana bekhula ngaphansi kagogo. Thandaza nawe manje babekhula ngaphansi kagogo. Lithi Bible no hayi Bible ayifaki yona ithi la mabekhula uThemba yena ntombazana lekhaya njengentombazana efanele kwashilo. uThemba umfana omncane osakhula uyadlala esangweni, uyadlala yena uMthemba esadlala bamfundisa abafana ukudubula ngesikiliki. uThemba mayethi nawe uyasidonsa isikiliki ethi uyadubula itshe livele ligijime lishaye idada likagogo, idada life. Athi uma eqalaza uThemba athatha idada gijime nalo ayemva kwenda afika ambe agqibe khona. Mayebuya eshayikhwele engathithi akwenzakalanga lutho, asukuma uThemba athi Themba, athi yeba sister, athi awuwashi izitsha. Athi uThemba qale nini ukuthi ngikwazi ukuwasha izitsha la ekhaya ngoba ugogo wathi angayiwashi izitsha. Asondele uThembi athi mama ayiwashi izitsha ngizomtshela ugogo ngedada lakhe emva kwendlu. Sukuma uThemba wawasha izitsha ngenxa yedada lifihlilesh. Hamba hlale phansi abhala ufo uThembi athi ugogo weThembi mzukulwana ungenzela itiye. Athi yebo gogo, mayifike ekishini. Themba uthi ugogo menzela itiye. Mina ugogo wathi angalenzi itiye ngoba amanzi azomshisa. Awungalenzi itiye, khumbula udada wayifihla emva kwendlu.
lithi iBhayibheli uThembi wayengasenzi lutho la ekhaya esethuma uThemba waziwancipha emzimbeni, uThemba waziwancipha emzimbeni, uguliswa ukuthi manje uyasetshenziswa ngenxa yesono asenza wasifihla ecabanga ukuthi akabona lutho ngoba yonke into ifihlile ngelinye ilanga iyobonakala. Ngelinye ilanga iyovela. uThembe segula engasenamandla, Thembe emsebenzise ngenandaba, wathi makusekuseni kathakusa wavuka uThembe esalele waya ekamereni kagogo, wafika emnyango wathi ngqongqothe wahlezi, yathi into Themba ungazufe ngenxa yedada nazo banokho uThemba ushaya inokho yokuqala, kanti unokho ngesikhathi sokuthandaza kagogo ekuseni ugogo uzwile inyawo ziza, wathi ubani lo? Wathi yimi gogo. Wathi ugogo ngena kuvaliwe, wavula umnyango uThemba wangena ihudula. Mayefika uThemba wafika esekhala inyembezi ethi gogo ngiyaxolisa. Uthi gogo mzukulu wami kwenze njani ekuseni kangaka? Uthi ngiyaxolisa gogo, ngiyaxolisa ngabulala idada, unyaka uqala ngalifihla mawubuza ngesaba ukusho. Wathi ugogo manake mzukulu wami ingakho nje usewuze wancipha wangaka. Wathi impela gogo uThembi wangibona namhlazane ngibulala idada, manje ungenzisa into engayithandi ngenxa yedada engaligqiba. Wathi ugogo wosa mzukulu, wathi the day wabulala ngale idada ngakubona bengilindele wena yokuthi ubuye uzosho the day ufunakade wenza isono, wabona iBhayibheli wasondela ugogo wamhaka wathi mfanami ngakubona ngelanga walibulala ngalo, kwathi angimemezele lento wayenza ocabanga ukuthi abantu abayazi uSimakade wayibona ngelanga ayenza ngayo ampholisha. Wathi kulungile mfanami isono sakho sesithetheleshe, mina ngakuxolela ngelanga owalibo bengazi ukuthi uyingane uzosaba ukukutshela. Wathi hamba uyolala mfana kagogo seku-right. Wasuka uThemba wabuyela ekamereni lakhe, cela ukuthandaza ngabe usahlala phansi. Mayefika ekamereni lakhe wafike walala, mayesalala lithi iBhayibheli weza uThemba ekuseni wathi ugogo ucela umenzele itiye. Wathi uThemba this time no more tea this morning, akho tiye ngizolenza manje. Wathi uThemba ngizomtshela ugogo, wathi gogo no gogo akho tiye ngizolenza, wathi ngizoya kugogo njalo, wathi noma ungaya angisenandaba, wathi ngihamba waThemba ngegogo, wathi noma ungaya anginandaba ngoba uma usumtshelile ubaba abakumangalela ngesolo lakho abanawo amandla abakumangalela ngesolo lakho. Wathi sono sami sesithethelele, sono sami sesixolele, noma usungaya sengi-right. Wathi umethu uyafika wegogo, yakhumbula ngoJanuary dade walibuza labulawa uThemba. Wathi gogo mzukulu nami ngambona but sengamxolela. Bawo ngingumntwana wakho, bawo ngingumntwana wakho, bawo ngingumntwana wakho,
Awuza kuJesu kuphela. Uyena onamandla oqeda umsanano phezu kwempilo yomuntu. Namhlanje ngizothandaza nabantu abathi Nkosi impilo yami eat pigs breakfast. Impilo yami messed up. Impilo yami confused. Impilo yami ixakekile. Impilo yami hambeni izimo. Impilo yami iyabheda. Impilo yami imoshakele. Impilo yami iyangokuye egodini. Abantu bangibona ngihleka kodwa ngaphakathi ngikhala inyembezi. Baba lungisa impilo yami. Cela wonke umuntu namhlanje othi ngicela ukuhlanganisa impilo yami noSimakade. Cela ukuhlanganisa impilo yami noJesu. Uzalungisa impilo yami. Cela wonke umuntu oshojayo namhlanje othi ngicela ukuba ne-appointment nomdala wey'nsuku. Cela ukuyihlanganisa naye. Cela impilo yami iphathwa uye ngoba mayiphethwe isandla sami iba umhlangano kodwa esandleni sakhe impilo iyaphila. Ngathi ungavele usuke nokhona uze ngaphambili ngizothandaza nawe namhlanje. Wamukela uJesu kuphela umhlangano phezu kwempilo yakho. Vele usuke nokhona ngejeke uze ngaphambili. Ngizothandaza nabantu namhlanje abathi ngiyamemukela uJesu njengenkosi nomsindisi phezu kwempilo yakho. In the name of Jesus. Wena uphakamisa ngicela ukuthandaza nawe ungakaye ekhaya. Awo ngingumntwana wakho. Ngifuna umuntu namhlanje othi ngiyihlanganisa impilo yami noSimakade, ngiyihlanganisa impilo yami noJesu namhlanje. Nginikela kuye esathi uDavide bayakhuluma athi ngcono ukubona ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo kunasezandleni zabantu ngoba kuso kunomuso omkhulu. Nangu umuntu wesibili engicela ukuthandaza naye. Umuntu othi mangasindiswa ngalimala endleleni noma nga-backslide usuka la ukhona uzobajoyina nalaba ngizothandaza naye bese ngiyandedela. Half past now, begin to keep on 9. Kola abantu bengibalandile namhlanje. Nabantu bengibalandile abadingala embusweni. In the name of Jesus. Ngelibandla elikhona laba mamaziyo yena baphakamisa izandla. Uma wesifazane ebeletha kuba khona abahlengikazi abasupport umbelethi. Namba abantu abazalwayo namhlanje ebusuku. In the name of Jesus Christ. In the name. Nawe babunje khona abantu abakusupporta mazalwa wena. Sokhuluma ngalabo abantu abathi impilo yami imesaphi, impilo yami iqalekile, impilo yami ayiyona lento okufanele ngabe iyona. Ngizana uyiseli ode empilweni yami. Nkosi Jesu, napa abantwana bakho bavuma wena namhlanje ebusuku njengenkosi nomsindisi. Sengiyabanikela esandleni sakhe esinamandla esaphuza amanxeba eCalvary. Akekho oza kuwena uNkulunkulu wethu ongcwele ecela isifo athole itshe. Akekho oza kuwena acele inhlanzi athole inyoka. Akekho Nkosi oza kuwena efuna angafumana. Akekho ongqongqotha angavulelwa. Akekho uNkulunkulu wethu ongcwele ocelayo ungaphiwa. Sebefikile baba basho njalo bayavuma ukuthi Nkosi impilo ibashayile endleleni yabenza baba yi-messed up. Namhlanje babuyela kuwe njengebumbe esandleni sombumbi. Wena baba unamandla okubumba impilo yabo.